এর 19তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখানে আমরা দেখব JavaScript random math.random method returns a random number between 0 inclusive and 1 exclusive. Example, আচ্ছা, math.random always return a number lower than 1, মানে 1 দেখাবে না, 0.999ও চাইলে হয়তো দেখাইতে পারে, কিন্তু 1 দেখাবে না। আবার শূন্য দেখাইতে পারে, কমপ্লিটলি শূন্য, কিন্তু 1 দেখাবে না। JavaScript random integers math.random method used with math.floor can be used to return random integers. হ্যাঁ, শুধু ফ্লোর কেন, আপনি চাইলে math.round ফাংশন ইউজ করতে পারেন ফ্লোরের বদলে। এখানে there is no such thing as JavaScript integers. We are talking about numbers with no decimals here. তো JavaScript integer বলতে কিছু নাই, মানে সব কিছুই নাম্বার। ফ্লোটিং পয়েন্ট থাকলেও সেটাকে নাম্বার বলে, আর না থাকলেও সেটাকে নাম্বারই বলে। সো এখানে আসলে ইন্টিজার বলতে বোঝাচ্ছে এমন সব নাম্বার যেগুলোতে কোনো ডেসিমাল প্লেস নাই। math.floor of math.random, আপনি ফ্লোরের বদলে র্যান্ডম রাউন্ড দিতে পারতেন অফ math.random মাল্টিপ্লাই ইন্টু 10, সেক্ষেত্রে 0 থেকে শুরু করে 9 পর্যন্ত হইতো, মানে ফ্লোর ইউজ করলে 0 থেকে 9 হইতো, আর রাউন্ড ইউজ করলে মনে হয় 0 থেকে 10 হইতে পারে আর কি। যদি আপনি 0 থেকে 10 প্রিন্ট করতে চান ফ্লোর দিয়া, তো ইন্টু 11 দিতে হবে আর কি। সো এখানে ফ্লোর মেথড আর র্যান্ডম মেথড একসাথে ইউজ করছে, যার ফলে 0 to 99 হবে হচ্ছে গিয়ে ইন আউটপুট। 101 ইউজ করলে আসলে 0 থেকে 100 ইন্টিজার যে কোনো একটা পাবেন। ফ্লোর মেথডের মাধ্যমে যদি আপনি মাল্টিপ্লাই করবেন 10 দিয়া, কিন্তু পাইতে হবে 0 না, বরং 1 থেকে 10, তাহলে এই যে ভিতরে এইভাবে আবার একটা 0 একটা 1 অ্যাড করে নেবেন আর কি, তাইলেই হবে। তো আগে যেখানে ছিল 0 থেকে 9, এখন হবে 1 থেকে 10। Example, returns a random integer from 1 to 100. আচ্ছা, যাই হোক, এখানে +1 অ্যাড করাতে যে আগে, মানে +1 অ্যাড করার আগে এখানে 0 থেকে 99 হইতো ফ্লোরের মাধ্যমে, কিন্তু এখন 1 থেকে 4 থেকে 99, 1 থেকে 100 হবে। A proper random function. As you can see from the examples above, it might be a good idea to create a proper random function to use for all random integer purposes. The JavaScript function always returns a random number between min included and max excluded. ঠিক আছে, তো এখানে আমরা একটা ইউজার জেনারেটেড কি বলতেছে, এটাকে প্রপার র্যান্ডম ফাংশন বলতেছে। আচ্ছা, এর নাম দিয়েছে গেট rnd random integer, ওকে, ক্যামেল কেস নাম্বার min, max। তো এটা মিনিমাম কত রেঞ্জের মধ্যে, ম্যাক্সিমাম কত রেঞ্জের মধ্যে সেটা নিল। হ্যাঁ, মিনটা হচ্ছে ইনক্লুডেড, ম্যাক্স হচ্ছে এক্সক্লুডেড আর কি। এবং এটা রিটার্ন করবে math.floor of math.random ইন্টু ম্যাক্স মাইনাস মিন, হ্যাঁ, প্লাস মিন, তাহলে হয়ে যাবে আর কি। ওকে, ফাইন। This JavaScript function always returns a random number between min and max, both included. নিচেরটা আছে both included, ওই যে এখানে ম্যাক্স মাইনাস মিন +1 করছে যে, সেই কারণে ওখানে তার +1 করে নাই, বুঝছেন না? আচ্ছা, হয়েছে। এখন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাইতে পারি, মাত্র 4 মিনিট হয়েছে। 4 মিনিট ইজ নট এনাফ ফর এ টিউটোরিয়াল ভিডিও।
মানে এই ধরনের টিউটোরিয়াল ভিডিও মনে করেন 20 মিনিট, আমার মতে 20 মিনিট হইলে ভালো হয়। JavaScript booleans. A JavaScript boolean represents one of two values, true or false boolean values. Very often in programming, you will need a data type that can only have one of two values, like yes or no, or of true or false. For this, JavaScript has a boolean data type. It can only take the values true or false. The boolean function. You can use the boolean function to find out if an expression or a variable is true. আচ্ছা, ঠিক আছে। বুলিয়ান অফ মনে করেন আপনি দিলেন whether 10 greater than 9, এটা ট্রু হবে। আর ইভেন ইজিয়ার, আপনি বুলিয়ান কথাটা লেখার দরকার নেই, আপনি যদি এটার যদি কনসোল ডট লগ দিয়া যদি এটা নেন, লগের ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি লেখেন 10 greater than 9, তো ট্রু দেখাবে। আর চাইলে আপনি সেই লগের প্যারেন্থেসিসের মধ্যে আপনি এটাও লিখতে পারেন বুলিয়ান অফ 10 greater than 9, এটাও ট্রু দেখাবে। Comparisons and conditions. The chapter JS Comparisons gives a full overview of comparison operators. The chapter JS Conditions gives a full overview of conditional statements. Here are some examples. Operator description. Example. Double equals whether equal to, যেমন if day equals to Monday. Greater than, if salary greater than 9,000, less than, if age is less than 18, এই টাইপের। The boolean value of an expression is the basis for all JavaScript comparisons and conditions. Everything with the value is true. Everything with the value is true. Hundred 3.14 minus 15, hello, false. আমার মনে হয় বুলিয়ান ওই যে মেথডটা দেখলেন উপরে, এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালু বসান আর কি, তাহলে আউটপুট ট্রু হবে আর কি। Everything without a value is false. The boolean value of 0 is false. যেমন let x equals to 0, তখন boolean of x বের করলে এখানে false print out হবে। The boolean of minus x, it is also false. এই যে বুলিয়ান মনে করেন যে মেথড। Boolean of empty string is also false. Boolean value of undefined is also false. Boolean value of null is also false. Boolean value of false is also false. Boolean value of nan, not a number, is also false. JavaScript booleans as objects. Normally, JavaScript booleans are primitive values created from literals. যেমন let x equals to false, But booleans can also be defined as objects with the keyword new. Let y equals to new boolean of false. Let x equals to false. Let y equals to new boolean of false.
আচ্ছা, let x equals to false, let y equals to new boolean of false। তো দুইটার ভ্যালু কিন্তু x y দুইটার ভ্যালু হবে মনে করেন false, কিন্তু দুইটার টাইপ আলাদা হবে। ঠিক আছে, type of x returns boolean, type of y returns object। Do not create boolean objects। The new keyword complicates the code and slows down execution speed। Boolean objects can produce unexpected results when using the double plus operator x and y are equal। কারণ ওই যে মান সমান ট্রিপল এক্স ট্রিপল ইকুয়ালস দিলে হইতেছে নট ইকুয়াল বলবে, কারণ কি ওই যে টাইপ তো সেম না, এক্স হইতেছে বুলিয়ান, ওয়াই হইতেছে আপনার মনে করেন অবজেক্ট। নোট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, হ্যাঁ নোট তো অবশ্যই করছি। x equals to y, true or false? Let x equals to new boolean, false। Let y equals to new boolean, false। এখানে false হবে, কারণ কি ও ডাবল ইকুয়ালস দিলে হচ্ছে কি ট্রু হবে, কারণ ভ্যালু তো সেম। কিন্তু ট্রিপল ইকুয়ালস দিলে ফলস হবে, কারণ দুইটা ভিন্ন অবজেক্ট, সেই কারণে। কম্পেয়ারিং টু জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্টস অলওয়েজ রিটার্ন ফলস। আচ্ছা, এগুলো আর দরকার নাই, চলুন আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাই। JavaScript comparison and logical operators। Comparison and logical operators are used to test for true or false। Comparison operators। Comparison operators are used in logical statements to determine equality or difference between variables or values। আমি আবার পড়ি, comparison operators। Comparison operators are used in logical statements to determine equality or difference between variables or values। Given that x equals to 5, the table below explains the comparison operators। Operator double equals হইলে মনে করেন প্রথমটা ফলস, পরেরটা ট্রু, পরেরটাও ট্রু হবে, কারণ ভ্যালু তো সেম। এবার আমরা দেখি এই অপারেটরটা ট্রিপল ইকুয়াল, প্রথমটা ট্রু হবে কারণ মান এবং টাইপ সমান। কিন্তু এখানে ফলস হবে, কারণ একটা নাম্বার আর একটা স্ট্রিং। আচ্ছা, তো নট ইকুয়াল আছে, তিনটা ইকুয়াল যেটা আছে ওইটারই নেগেটিভ ফর্মেট আছে এইটা, নট ডাবল ইকুয়াল। এটা হয় যদি ভ্যালু সমান না হয় অথবা যদি টাইপ সমান না হয় তাহলে ট্রু রিটার্ন করবে। যদি ভ্যালু আর টাইপ দুইটাই মনে করেন যে সমান হয় তাহলে ফলস রিটার্ন করবে আর কি। আচ্ছা, আর এগুলো তো আপনারা বুঝতে পারেন না, বোঝার কিছুই নাই। How can it be used? Comparison operators can be used in conditional statements to compare values and take action depending on the result। If age is less than 18, text too young to buy alcohol। You will learn more about the use of conditional statements in the next chapter of this tutorial, logical operators। Logical operators are used to determine the logic between variables or values। Given that x equals to 6 and y equals to 3, the table below explains the logical operators। Operator description example: double ampersand and x less than 10 and y greater than 1 is true। X equals to pass or y equals to pass is false।
x মানে x ডাবল ইকুয়ালস টু y হইতাছে গিয়া ফলস, যার ফলে আগে একটা ইয়া বসাইলে এটা হয়ে যাবে ট্রু। Conditional ternary operator. JavaScript also contains a conditional operator that assigns a value to a variable based on some condition. Variable name equals to condition value 1 colon value 2. Let votable equals to s greater than s less than 18. যদি true হয় too young আর false হইলে votable এর ভ্যালু হবে too old enough. So votable এখানে আসলে একটা string হিসেবে কনসিডার হবে। If the variable age is a value below 18, the value of the variable votable will be too young. Otherwise, the value of votable will be old enough. Comparing different types. Comparing data of different types may give unexpected results. When comparing a string with a number, JavaScript will convert the string to a number when doing the comparison. Comparing different types. Comparing data of different types may give unexpected results. When comparing a string with a number, JavaScript will convert the string convert the string to a number. When doing the comparison, an empty string converts to 0, a non-numeric string converts to nan, which is always false. So case whether 2 less than 12, true. 2 is less than string 12, true. True is less than string John, it is false, because that's also the nan, which is always false, not a number. Whether 2 equals string John, false. তারপর দুইটা স্ট্রিং কম্পেয়ার করলো, আসলে স্ট্রিং হইল ভিতরে নাম্বার। 2 is greater than 12, এটাকে ট্রু কেন বলতেছে? না, এটা তো সমস্যা। এটা সমস্যা হয়েছে মানে 2 is less than 12, এটা তো ট্রু। 2 is greater than 12, এটা ফলস। এখানে ফলস আর ট্রু নিয়ে সমস্যা হয়েছে। 2 is equals to 12, এটা ফলস। When comparing two strings, 2 will be greater than 12 because alphabetically 1 is less than 2. Alphabetically 1 is less than 2. এই কারণেই দুইটা স্ট্রিং যদি কম্পেয়ার করেন 2 will be greater than 12, কারণ 12 এর শুরুতে 1 থাকার কারণে 2 will be greater than 1 হবে আর কি। তো এই কারণে উল্টাপাল্টা রেজাল্ট আসতেছে। To secure a proper result, variable should be converted to the proper type before comparison. Age equals to number of age. মনে করেন এজ নামে একটা স্ট্রিং ছিল, তার ভিতরে হয়তো কোনো ভ্যালু বসানো হয়েছে 12, 13, 14। এখন এটাকে নাম্বারে কনভার্ট করলো, তারপরে বলতেছে if age is not a number, তাহলে বলতে বলছে whatever হইতেছে input is not a valid number, okay. Else সেক্ষেত্রে whatever কি হবে, মানে ইয়ে আর কি, if এর পাশে যেটা আছে is none of age, এর মানে এটা তো একটা বুলিয়ান এক্সপ্রেশন আর কি। এজ যদি
whether age is not a number, এটা যদি ট্রু হবে কখন, এজ যদি সত্যি কোনো নাম্বার না হয়, যদি স্ট্রিং টাইপের হয়, জন টন টাইপের হয়, তাহলে উপরেরটা, আর যদি ফলস হয় তাহলে নিচেরটা হবে। সেক্ষেত্রে ভোট কি, ভোটেবল কি হবে, ইট ডিপেন্ডস অন নির্ধারিত বাই আর টার্নারি অপারেটর, টার্নারি, ঠিক আছে। আই হোপ ইউ নো হোয়াট। আচ্ছা, চুজ দ্য কারেক্ট কম্প্যারিজন অপারেটর টু অ্যালার্ট ট্রু when x is greater than y, এখানে গ্রেটার দেন ইউজ করলেই হবে, শেষ। এটা খুবই সহজ, 20 মিনিটের বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে এই টিউটোরিয়াল ভিডিওটা এখানে ফিনিশ করতেছি। সো এটা ছিল আপনার মোস্ট পসিবলি 19তম ভিডিও। তাহলে 20তম ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন।